ما نظبطوا الكاميرا الدنيا كده حلوه تمام. يلا بينا. النهارده ان شاء الله معانا لعبه جديده اسمها الون ويك 2. انا ما كنتش عايز العبها بصراحه لان انا ما بحبش الرعب، ودي مش لعبه مرعبه، دي لعبه مميته يعني. يا رب نطلع منها واحنا ما عندناش يعني ايه سكته قلبيه ان شاء الله. مشكلتي في اللعبة ان لما جيت جربت كده اشوف الدنيا ماشية ازاي. فاللعبة بتبدأ بمشهد راجل يعني هنشوفه دلوقتي، بس يا رب بس اعرف اعمل بكسلة على مؤخرة اللعبة عشان هتشوفوا مؤخرة دلوقتي. ده يا جماعة كاتب صحفي بيكتب قصص في خياله، والقصص دي بتتحقق تمام. هركز مع الترجمة على قد ما اقدر بحيث ان احنا نشرحه الدنيا ماشية ازاي كده، لان اللعبة فيه راجل يعني. انا ماليش دعوة، هو ده المشهد الوحيد اللي هنديله العذر، الباقي كله نظافة. انا اول ما شفت دي انا طلعت وقعدت افكر ازاي اصلا هطلع بالشخصية دي. اتفرج يا عم. طبعا يا جماعة ما تركزوش على مؤخرة اللعبة، في حاجات اهم من المؤخرة بكتير. بس اللي انا عايز اعرفه هو كل حاجة بتبان معانا في الدنيا يعني كده. يا نهار اسود، كل حاجة باينة. لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. احنا بنلعبوا ادمي نوت 2. السلام عليكم. Can you hear me؟ حد يسمعني؟ واو، مين ده؟ مين دول؟ مش الجو يلحقوني. طب عرفوني السكة حتى، انا تايه انا تايه. تعرف السكة منين؟ عيش معايا لو تهت ما تسألنيش. لا مش كده، بص لو علمنا الرقص. في اصوات غريبة بتحصل يا جدعان. لا لا لا، ايه ده يا جدعان؟ اللعبة اصواتها فظيعة. انا مش هقلل الصوت عشان ما اتفجعش لوحدي. انا المفروض اللعبة دي تلعب لايف بصراحة عشان تحسوني ان انتوا معايا يعني. السلام عليكم. لو سمحت. ايه ده؟ اجري 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 يا ياسين اهرب. اه اه، لا 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 لا. طب ايه، مش شايف حاجة والله. ماشي من هنا قشطة. يا نهار ابيض. خش من هنا، خش من هنا ازاي؟ يا مت. اه ده لازم اموت. الاتنين اللي كانوا واقفين فوق قفشوهم. شكلنا داخلين على تجربة سودة. انا مش عارف، انا اتفاجئت بالمشهد ده. هو المفروض ان اللعبة فيها محققة ومحقق اف بي اي وماشيين انا المشهد ده اول مرة اشوفه. الون ويك 2. حلوة المقدمة، حلوة المقدمة، مش فاهمين منها اي بتنجان بس حلوة المقدمة. Here we are, Cauldron Lake. Directed by Sam Lake وكيلي رولي. Time to get to work. Time to get to work. يلا بينا.
المفروض الاحداث اللي حصلت ديت بتاعت A الجريمه. deputy was supposed to be here to show us to the crime بص اختفي scene. بقى. Crime scene. انفيتيشن. There's the car. So where's the deputy? احنا قللنا كل حاجه على قد ما نقدر. Eaten by a bear? I'll check out that map. ماب. جاب لنا ماب اهيت. احنا موجودين هنا. تمام. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. اتفضلوا للحفلة. تعالوا تسبقوني على الليلة الحلوة. ميدي بوي تورتن Before we get to the crime scene, جنرال there's ستور. time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. طيب تعال. I need to think through the facts of the case. الانتقال. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. حلو. عندها طريقة هي The facts are on the board. عندها طريقة تنقل في عقلها ان هي بتخش جوه العقل وتعرف ترتب احداث القضية. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. كل شيء نعرفه عن القضايا السابقة. انتر. ده شكل القضايا اللي موجود قدامنا. زوم ان زوم اوت. هو بيعلمني يعني. طيب. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. يلا يا ابني انت رحت فين؟ I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. لا مش عايز تشيك انا معاك. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. المشكلة ان اللعبة مش معربة، ففي حاجات كتير هتسقط مني، بس هحاول على قد ما اقدر ان احنا يعني ايه افهم وافهم المشاهد معايا ايه اللي بيحصل دلوقتي. في جريمة قتل حصلت في منطقة بريجنتون بحيرة. You okay to jump down? تمام. واحنا رايحين نحققه في جريمة القتل البشعة اللي حصلت للراجل اللي احنا كنا بنلعب بيه، اللي اسمه تقريبا ابنجديل او حاجة زي كده. طلعوا قلبه ومجموعة من الناس اللي هي المجانين دول، وعايزين نعرف ايه اللي حصل. بنتنقل باسلوب الكاميرا بالتاب عشان نحققه. هي بتخش في قضية كده، في القضية جوه دماغها وبتحاول تحلها. يعني مش متعود على ال AGS ده. If getting back to nature is your thing. مشكلة ان الواحد مرهق جدا. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here. اه والله مفيش احسن من الشتاء. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did. والله مفيش احسن من الشتاء. موردر سايت. هي دي الجثة. فين الجثة بقى؟ Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. جنرال ستور. جنرال ستور ده. So, FBI, huh? يا FBI. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? اهو البادي هناك اهو. هاتيني يا ابني خش ابص.
لكي نحل هذه القضية اللعينة. هم هنا بقى انا بقى اللي كنت بلعب بالخنزير ده، وقتلوه وحطوه هنا بدون الدقيق في التفاصيل، عشان تقريبا يا نهار ابيض ده كل حاجه باينه، كل حاجه باينه. ازاي تعملوا حاجه؟ Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. قادر يجلس التيبل. هي هنا بقى بتحلل، دي قضية التحليل بتاعتها بتاعت القضية، بتحط كل قضية هنا وبتطلع الفيلات بتاعتها عشان خاطر تفهم الحقيقة. أي صورة بتجيلك بتتك عليها عشان خاطر Another تبدأ body تحل. turns up just as we arrive in town. Coincidence? طيب جثة جديدة ظهرت. اوكي. coincidence with previous murders. في اتصال بجرائم القتل السابقة اللي اشتغلت عليها. عايزين نخش على جولز، نحط كيسز، انتر اف، نحط الكيس دي، نخش نحفظه تمام. المفروض ان احنا نحققه. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. heart removed. The killer left the heart right next to the body. يا نهار ابيض. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. في حاجة تانية يا ابني في جسمك، انت جسمك انت ايه يا ابني، ايه الوزن اللي انت فيه ده يا جماعة؟ دي رسالة لأصحاب الوزن التقيل، أكيد انتوا كده، أكيد ده شكلكم من غير لا مؤاخذة يعني. أرجوك باش يعني، حتى اللعبة بقت بتتنمر عليكم. يبقى احنا كده دخلنا في الكيس، هنحاول نحط بقى الاحتمالات الموجودة. ال contents with the previous murders. اوكي. ان احنا معانا ايد ومربوطة، ومعانا قلب كبير، قلبك طيب، ومعانا هنا الفتحة والفجوة اللي عملها السكينة داخل الجسم. Heart removed from chest. حاول Strapped by the wrists. strapped by the wrists. Definitely يعني matches ضرب. the previous murders. But this time the heart and the straps will left behind. More clues to work with. مش This عارف makes 4 murders that we know about. مش عارف انا لو جت في بالي ان انا يعني دوري كده من اول ما دخلت الجيمنج، ان انا بقيت عامل شبه الناس اللي هم بيطلعوا في جنب الناس اللي بتطلع تتكلم في الاخبار، ويقعد يشاور بقى للناس اللي هي ايه كده، ويعمل له كده و all the world come together we should، فاهم؟ المفروض احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ investigate the crime scene, learn more about the victim. ماشي. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers. Large amount of blood on the table. The victim died here. ازايز جاع كتير. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. كانوا كلهم هنا waiting، منتظرين. Someone left in a hurry. كاميرا. Knocked the tripod over. Was it for a camera? يعني هم كانوا مجهزين، دي رسالة ان هم كانوا مجهزين اللي هيحصل، وكانوا عارفين ان هو هيجي. كيس بورد، الحاجات دي اي حاجة بتبص بتلاحظها وبتحطها في مكانها المظبوط. ذا فيكتيم، دي الضحية. وهنا نحط الحاجات الخاصة بالكيلرز. الكيلرز يبقى اكيد هنحطها هنا، الحتة اللي هي وازايز الجاعة والكاميرا معاهم، هم كانوا بيصوروا. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. حلوة اوي طريقة ان انت تحلل القضية ديت وتحطها يعني والله ماشي. اوكي. في حاجة تاني لسه المفروض نعملها، ولا لسه في حاجة المفروض نعملها في جسمك انت؟ مفيش. احنا كده حللنا كل اطراف القضية، ازايز الجعة والدنيا ديت كلها. محتاجين بقى ايه؟ ان احنا نبص هنا على الكيس بورد، واكيد معانا صور احنا ما حطيناهاش. هنحلها في كيس تانية. نحط الكيس دي كده، لا مش الكيس دي كده، نحط الكيس دي كده. طب ما دول فور ليتر، يبقى انا ناقصني حاجة اعملها في المكان ده. ناقصنا ايه يا ولا ابراهيم؟ Any idea who the victim is? Oh, I sure do.
His name is Nightingale. He was نايتنجيل FBI. اف بي He اي came to town كان about كاونت 13 years جه ago. المدينة من I 13 haven't سنة. heard a word about him since. عمري ما سمعت كلمة عنه قبل Until كده now. Nightingale? لحد دلوقتي. نايتنجيل Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. انت عارفه يعني صح؟ So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. We were working cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. بيقولوا ان انا كان ليا علاقة بيه سابقة لكن مش منظره الوحش دوت، هو كان بيهتم بالقصص والكلام So ده. what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. حلو. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. تمام، هو كل ده اللي بيحصل دلوقتي كله ان احنا بنحقق في القضية I وعايزين think that's نعرف مين ده. everything. For now at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. كلنا محتاج ان انا افكر فيها. نرتب شوية ورق عن الشخصيات. شخصية الراجل اللي انا اتعاملت معاه اللي هو ايه no one heard from this guy from 13 years ago. why surface now where he's been. الراجل ده واحد سمع عنه حاجة من فترة طويلة. وده مين؟ مش ده اللي ماشي معايا؟ Robert كيس Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. دي الفيكتيم، دي الحاجات اللي احنا لقيناها هتتحط فين؟ هتتحط اكيد في مشهد الجريمة. البوكس بتاع الجعة بلس أداة التصوير بتاعت They الكاميرا. planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? ايه اللي خلاهم يقتلوا نايتنجيل؟ ليه دلوقتي؟ Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. يلا بينا. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. عندها تقنية تانية ان هي تقدر تتواصل مع الشخص اللي عمل كده دوت اللي هو الراجل الاسم المقرف ده، وتعرف هو كان فين، كان رايح، يعني بتعمل حدس في دماغها. مش عارفة ازاي، يعني لا يعلم الغيب الا الله. استغفر الله العظيم. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Out from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. كان جاي من ما هي دي الحتة اللي احنا كنا واقعين فيها. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. بتقول ان دي كانت عبارة عن جريمة قتل منظمة، ما كانتش عشوائية، وان نايتنجيل كان جزء منها. الراجل ده شكله وحش قوي. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Well, I'll just wait. نعتذر يا جماعة عن اي فريم دروب بيحصل بسبب والله This one of your hunches, Anderson? الستريم بس Something او happened at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. بسبب Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure.
It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly noon. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty... There's a piece of paper on the ground. I didn't know tree... Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. كيس نحط الصورتين. victim came from. نجمع الأساس وفي I علامات. think he came from the lake, But this tracks has but no his sense. tracks make no sense. هو جه من البحيرة بس الكلام ده ما it make no sense. طيب اوكي. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. لهوي. Someone's been watching us. Playing sick game with us. في حد You're right. This is right up my alley. Nightingale came this way. عامل زي ما يكون كاتب القدر Either he يعني dropped استغفر this الله العظيم. page, or the killers left it for us. في واحد بيكتب اللي هما بيعملوه ده، يعني هو اي حاجه بنعملوها هو بيخش بيبقى عارفها، بيقول لك وكأنه بيكتب الاحداث اللي احنا المفروض كده كده Found a هنمشي page in the فيها. woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must get it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. دول مع بعض عملوا Found all ايه؟ I can here. دول كان هنا. Time to properly examine the body. See what I can find inside. طيب. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. هو هنا اللي اتقال ايه؟ ان احنا استفدنا دلوقتي معلومة ان في كاتب ورا Whoever القصة wrote that page made sure it read like a بيكتب story. الاحداث اللي Like a بتحصل. scene from a thriller. I hate all of it. لكن سين من الثريلر، يعني يكون هو اللي كاتب الحاجة دي. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. البنت متحمسة قوي. طب يعني بتلخيص دلوقتي ابينجيل دوت الراجل اللي هو موجود وقع في الليك وقعد يجري واتضرب عليه نار واتقطع واتاخد منه قلبه واتحط جواه حاجة ورقة. احنا رايحين دلوقتي عشان خاطر نشوف الورقة دي. Big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. شكله وحش قوي. طب تعالى بقى نطلع الورقة اللي هنا دي.
Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. شكرا. Thanks. Let's get the طبعا car, المفاتيح اللي drive to بتفتح Bright البوابات اللي Falls, بتطلعنا and talk فوق. to these witnesses, the Bookers. وطلبت At منه the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds الراجل good. الراجل ده مبيفكرش غير في القهوة. فالمهم يا سيدي ابنكيل دوت بقى اتاخد منه قلبه واتحط مكانه فيه ورقة، ده من خلال رسائل الناراتيف او الكاتب اللي بيظهر لنا من وراها دوت، وبيحدد الطريق اللي احنا المفروض نمشي فيه. Burgess aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ليه رمى الصح ده؟ ليه رمى قلبه؟ ليه خدوا حركة قلبي؟ فتلخيصا للأحداث عشان الناس تبقى فاهمة ان تاني افنجيل دوت والراجل التخين اللي ميت تحت ده، دلوقتي احنا طلبنا ان احنا جثته تروح في مكان مخصص عشان خاطر يتم الفحص عن الشيء اللي اترك جواه، اللي الورقة اللي احنا لسه شايفينها اتكلمت عنه. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Let's go to the town. احنا رايحين التاون دلوقتي اللي اتحط فيها افنجيل عشان خاطر I can't get that manuscript نسأل page out of الشهود. my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, اللعبة these لحد punches دلوقتي were moving fast. فيها تشويق، لازم I wasn't اعترف sure بده. about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. انا كان نفسي والله يا جماعه العب اللعبه بفريم ريت عالي، عشان نشوف الموضوع معايا عامل ازاي. انا مقلل عشان خاطر الستريم بياخد من امكانيات الكارت I want to الشاشه. walk to the diner, get a feel for the town. يعني حاليا حتى وهي ميديوم والله اللعبه تحفه يعني. طيب المفروض ان احنا دلوقتي بقى هنروحوا مكان هنسأل فيه عن الشهود اللي شافوا الحادث بتاع قتل انا بنسى اسمه ايه؟ نايتنجيل. حلو، يلا يلا. عجبني اوي وش ماكس بين اللي معاه وصوته، صوت ماكس بين وشكل ماكس بين. هنمشوا منين يا وحش؟ تعال. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. احنا How much have you had? ده انتهى. Not enough. That's how much. Never enough. Oh dear. You. Oh dear, coffee shop. Sorry. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. ايه صفر كوفي I'm ده؟ Agent انا عايز Saga اعرف. Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. I was told about Your the deputies said you had a couple of witnesses here. في شاهدين They made them قاعدين sound عندكم. like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but
You can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. بيقولوا إن Casey, you هما compare notes with the sheriff. Take your time. عاجبني أوي ردود الأفعال بتاعتهم، مش بتاعت لعب يعني. هما فين بقى العيال دي؟ But it slowed down ever since Calder Lake was passed off. هلو، حلو الأكل. التليفون بتشيك مع مين دي؟ Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. قول لي ساجة So, أحسن. are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? هي بتقول لها لو احنا كنا عاملين عاملة يعني عاملة سودا ما كناش زماننا جايين قعدنا على الكافيه وبنشرب نسأله نقول can you tell me about the song. So what did you see in the woods? شفتي ايه؟ This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Why do you think that was a cult? ولا we are ايه؟ Why were you at انتوا ايه اللي خلاكوا What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. طيب why do you think it was a cult؟ ايه اللي يخليك تقول What إن makes هي you انا مش say فاهم it was a كالت cult? والله زيكم عشان ما تفتكروش انا مش فاهم ايه The الكالت ده. masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. هو هنا قال we have found حاجة وبعد كده قال له اسكت. المفروض ان احنا بقى احنا عندنا القدرة على الحدس ونعرف هما The بيفكروا في cult ايه. of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. في نيكلس هي مرضتش تبلغني عنها في So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. مين المزة دي؟ Like we'd even dream of missing your Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She
drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. في حاجة غلط. تقول لها ان انت بنتك غرقت، فقالت لها ازاي انت تقولي كده، ازاي مش عارفه ايه. والحدث ده اكيد هيكون ليه علاقه بحاجه قدام، لان انا حاليا مش فاهم بنتي اللي غرقت. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. احنا Look, you دلوقتي see, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. عجبني اوي الراجل ده. حس ان الموضوع شبه Hey, تروت what do you know ديتكتيف. about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always have been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. بتحكي له عن الست اللي انا شفتها جوه، بتقول ان هي عارفاني والموضوع كان شكله غريب خالص. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. ماشي. Lead the way, Sheriff. اكيد هتفيدنا المادة. Well, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. اللعبة لحد دلوقتي يعني احنا الحمد لله ما اتفرجناش فيها غير مرتين، الدنيا حلوة. المفروض ان احنا So we دلوقتي share a morgue with دلوقتي the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. طيب المفروض ان احنا دلوقتي نازلين لجسم الجريمة بتاع الراجل العملاق اللي انا بنسى اسمه ده. اسمك ايه معلش؟ مش هيذكر اسمه مرة تانية. نايتنجيل. يس نايتنجيل. هي بص جثته جوه اهي. المفروض بقى ان احنا هندور على Let's حاجة take a look at our patient. اللي موجودة جوه جسمه. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? والله هي تقولوا what is the case of this. والله انا شايف ان هو مفهوش قلب، فده case of this. لا ده انا الغبي. حالة عايزين There's نشوفوا writing حالة on here. القلب موجود Can't عليه make it كتابة. out. Writing. How'd they manage that? ازاي كتبوا على القلب بالشكل ده؟ Aha. They did leave something inside his chest. سابوا حاجة The جوه. body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. وقع في المية، ومن هنا عرفنا ان في مكان This الورقة. looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. المفروض نحط الحاجات دي كلها جوه القضية. ده نايتنجيل، والبص المنظر مقزز قوي بصراحة. نايتنجيل كيس. Time to see what Nightingale's body can tell us. نايتنجيل later
هنجمع كل الحاجات دي في المشهد. روتي اللي هو كتابة التاتو اللي على معلش. cause of this looks likely احنا دلوقتي بندور على cause of this. سبب جيبر a fight before this starving him، يعني حاول يقاوم chest rib، طعن بالسكينة، الكتابة اللي على القلب، legs. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. chest Doesn't add up. trauma cause of this chest trauma، القطع اللي في الصدر. طيب There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? طلع صندوق القضايا بتاع العيرين اللي احنا سألناهم ونحطهم فين. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. بصراحة معقدة It's my first cult case. لدرجة ان انا في كيس تانية بتاعت cult of the tree هنحطها. الناس I اللي need to know ظهرت more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. محتاج ان انا اعرف اكتر عن هما cult of the tree. cult of the tree يا جماعة دي مجموعة من العصابة اللي قتلت الراجل. we are the cult of the tree لما قعدوا يصرخوا. دي النكلس ودي شكل الدبة cult physiology. they wearing deer masks، بيلبسوا أقنعة بتاعت القرف ده. ماشي، طلع بقى الورقة اللي مكتوب فيها نهار اسود يا جدعان، نيكد قوي. ما احنا بنعتذر معلش، هنحاول نحطه بكسلة. ايوه، ايه ده بقى؟ It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. ايه ده؟ Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. يعني ايه دايد بس عم اقتلع قلبه بس مازال بيقتل؟ I have them right here. ده الراجل ده بتاع لعبة كوانتم بريك. هما بيحطوا شخصيات من الألعاب، حركة ذكية. اوبا، No, wait. نهار ازرق. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. يا لهوي، يا ساتر يا رب. ايه ده؟ انت ما عندك زي المعنى الحرفي، انت ما عندكش قلب. نهار ازرق، شكله وحش. Didn't see her. Could not see into bright light. ما بيشوفهاش في النور الساطع. تالت فجعة. He's coming. He's coming. He's No coming. weapon. No weapon. Page said to get into the light. I say avoid being detected by enemies.
يعني ايه؟ انا مش فاهم. اقف هنا؟ اقف فين اقف فين اقف فين؟ نهار ازرق. My gun's out in the hall. Gotta get it back. نهار ازرق. ايه ده؟ طب اعمل ايه؟ ما أنا مش فاهم. لا حول الله يا رب. مش عارف يعني، انا كان تقريبا المفروض ان انا اقف في الضوء تاني. خلاص عدينا الحتة دي، عرفنا. المفروض ان احنا بقى نقف هنا، نستنى هنا. بص ده البرايت لايت، احنا واقفين تحتيه اهو. هو المفروض بقى ما يشوفناش، مش عارف ازاي. He can't see me in the light. ما بيشوفهاش في النور. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. يا نهار ابيض. Vanished. end of the chapter و end of the حلقة، عشان اتوترت وخفت بصراحة. هنكملوا اللعبة. اللعبة عجبتني ولعبة كويسة وجميلة، ولحد هنا وهننتهي من هذه الحلقة. والحقيقة اللعبة لحد هنا هنقفوا احلى شباب في الدنيا، وهنكملوا بناء على ارادتكم بقى. تقولوا لي اللعبة حلوة، اللعبة زفت. لان في بصراحة اللعبة دي واخدة 10 من 10 على كل المواقع، فاحنا لازم ناخد هذه التجربة. بالرغم من والله ان انا مبحبش العاب اللي فيها رعب، ورغم ان دي فيها رعب تقيل، بس بجد اللعبة جميلة واخدة تقييمات عالية، جرافيكس ممتاز. واتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله هنزلوا منها حلقات تانية. بس انا بفكر في اللايف، نطلعوا لايف بحيث الناس تتفاعل معايا بالكومنتس والحاجات دي. هتساعد يا جماعه، انا محتاج الكومنتس، انا محتاج ان انتوا تبقوا معايا، لان انا ما بعرفش العب العاب رعب بجد، لوحدي صعب. فممكن ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنحاول ان احنا نركز على اللايف ستريم، هنطلع اللعبه لايف ستريم والناس تشارك معانا ارائها. حابه تلعب حاجه تانية، حابه تقول ارائي، حابه تقول تعليق، اي حاجه تطور مننا، فوق راسي طبعا الانتقاد قبل. الله ينور. انا بحترم الاتنين في كل الحالات. بتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وهنشوف ايه اللي هيحصل لساجا في مواجهه نايتنجيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.